Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ theo dõi tiếp câu chuyện Looking for work. Trong bài học trước, để có được việc làm ở cửa hiệu cắt tóc, Bruno đã phải cạo chọc đầu mình. Khi về đến nhà, vợ của anh, cô Kika, trông thấy bộ dạng mới đó và tỏ ra không hài lòng. Oh, Bruno, what have you done? What have you done to your hair? Do you like it? No, I do not like it. I didn't think you would. Your hair, it's all gone. Why? Why on earth? It's all right, Kika, I can explain. It's for me new job, see? For your job? Yeah. I have to stand outside this barber's shop in town and bring in customers for them. Oh, and they pay you for that, do they? Yeah. It's sort of advertising. How much? How much do they pay you? I get 10% for every new customer I bring in. But they don't give you any kind of wage then? Any regular money? No. And how many new customers have you brought in so far? Well, none. Yet. But I've only been doing it for one afternoon. Oh, Bruno, what do you think you're doing? I'm just trying to make a living. I'm just trying to pay the rent. Well, you better make some money tomorrow. I'm relying on you, Bruno. All right. Hội thoại đầu tiên ngày hôm nay diễn ra tại cửa hàng quần áo nhỏ, nơi Kika làm việc. Ở bài học trước, chúng ta đã biết một phụ nữ tên là Robinson đã đặt một đôi giày cao cổ, và hôm nay bà quay lại để lấy chúng. Oh, these boots fit perfectly. Ồ, đôi này vừa khít, và Kika thêm vào. And they look absolutely gorgeous. Và trông nó cực kỳ đẹp. Sau đó bà Robinson nói, Now, there was also something else I wanted to ask you. và bây giờ tôi có việc muốn nhờ cô. Bài học có 3 câu hỏi cho các bạn. Bà Robinson nhờ Kika việc gì? Kika giúp bà như thế nào? Và tại sao Kika rất lo lắng cho Bruno? Chúng ta cùng nghe và tìm hiểu nhé. Oh, these boots fit perfectly. And they look absolutely gorgeous. I am so grateful to you. They're fantastic. I'll take them. Oh, I'm so pleased. Now, there was something else I wanted to ask you. Yes? You said your husband was a taxi driver. Well, yes. Excellent. You see, I was talking to some other guests at the hotel, and we want someone to drive us round town tomorrow, show us the sights. Someone with local knowledge. And I thought of your husband. Oh, Mrs. Robinson, that's nice of you. But I'm afraid... Well, the trouble is, he doesn't actually have a taxi anymore. He lost it. He lost it? Well, it was taken away from him, actually. Oh, dear. I'm so sorry to hear that. Yes, it's a long story. But anyway, I'm sure I can recommend someone else for you. Let me see. I've got a card here somewhere. Yes, there you are. This person is an old friend. He's got his own taxi. He'll do a good job, I'm sure. Oh, my dear, are you all right? I'm sorry. It's just that... Oh, Bruno, that's my husband. He would have loved to do a job like this. Oh, here. I've got some tissues. Oh, thank you. I'm sorry. But ever since the taxi was taken away, we've been having a bit of a difficult time. I'm sorry. It's all right, my dear. You can tell me. The thing is, Bruno just can't find a job. Not a proper job anyway, and he goes out looking every day, and I think he's getting desperate. You see, he started acting strangely. He came home yesterday and he'd had all his hair shaved off. I mean, he was completely bald. Oh, my word. That does sound strange. But... Oh, I'm sorry, I shouldn't be telling you all this. It's very unprofessional of me. You won't tell my boss, will you? Oh, my dear, no, of course I won't. It's just that I don't know what's going on in Bruno's head anymore. And I'm afraid he's going to do something stupid. Và bà Robinson muốn nhờ Kika việc gì? Bà ấy nói, I was talking to some other guests at the hotel,
and we want someone to drive us round town tomorrow, to show us the sights. Tôi đã nói chuyện với mấy người trong khách sạn và chúng tôi muốn nhờ ai đó chở đi quanh thị trấn vào ngày mai để ngắm cảnh. Bà tiếp tục. And I thought of your husband. Và tôi nghĩ đến chồng cô. Sở dĩ như vậy vì Kika đã kể cho bà Robinson rằng Bruno là một tài xế taxi. Nhưng như chúng ta đã biết, Bruno giờ không còn chiếc taxi nữa. Thế thì Kika giúp bà Robinson bằng cách nào? Cô nói. I'm sure I can recommend someone else for you. Tôi tin chắc có thể giới thiệu cho bà một người khác. Và cô đưa cho bà Robinson tấm danh thiếp của một người lái xe taxi. Nhưng vừa đưa cô đã bật khóc. Cô cảm thấy xấu hổ và giải thích. Bruno would have loved to do a job like this. Bruno đã rất thích việc này. Rồi cô kể cho bà Robinson nghe về vấn đề họ đang gặp phải. Tại sao Kika rất lo lắng cho Bruno? Cô nói với bà Robinson. I'm afraid he's going to do something stupid. Tôi sợ, tôi rất sợ anh ấy sẽ làm điều gì đó ngu ngốc. Vậy Bruno có làm điều gì ngu ngốc không? Các bạn sẽ được biết sau ít phút nữa. Ở bài học trước, chúng ta đã nghe Bruno hẹn gặp ông Stokes, người đã bán cho Bruno chiếc taxi. Chiếc taxi đó là chiếc xe ăn cắp và giờ đang bị cảnh sát giữ. Vậy là đủ hiểu ông Stokes không phải là người đáng tin cậy. Đoạn hội thoại tiếp theo diễn ra khi Bruno đi dạo cùng ông Stokes dọc cầu cảng. Bruno nói, But I've never driven a boat before. Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng lái tàu thủy. Và ông Stokes nói, If you can drive a taxi, you can drive a boat, believe me. Nếu cậu lái được taxi thì sẽ lái được tàu, tin tôi đi. Và khi đi đến chiếc tàu, ông Stokes bắt đầu giải thích điều mình muốn Bruno làm. Ông nói, Now, this is what you have to do. You come down here and pick up the boat at midnight tomorrow night. Và đây là điều anh phải làm. Đêm mai anh xuống đây và lấy tàu. Và bài học có 3 câu hỏi cho các bạn. Ông Stokes muốn Bruno làm gì? Ông ấy muốn Bruno lấy cái gì? Và ông Stokes sẽ gặp Bruno ở đâu? Chúng ta cùng nghe và tìm hiểu nhé. But I've never driven a boat before. Bruno, if you can drive a taxi, you can drive a boat. Believe me, there's nothing to it. Well, if it's so easy, why don't you do it yourself? Because I get seasick. Terribly, terribly seasick. Now, this is the boat and here's the key. Go on, get in. Oh, all right. Whoa! It's not very big, is it? So, do you think you can drive this? Well, yeah, I think I probably can. It all looks quite straightforward to me. Excellent. Now, this is what you have to do. You come down here and pick up the boat at midnight tomorrow night. Midnight? Oh, I don't know about that. What will I tell Kika? Oh, tell her. Oh, you'll think of something. But remember, this is top secret. There must be no mention of my name. All right, Mr. Stokes. So, tomorrow at midnight, you drive the boat out past the light at the end of the harbour wall over there. Do you see? Oh, yeah. And you keep going straight on in that direction at full speed for 10 minutes. Check the time on your watch. Then you stop the boat, drop anchor, and call me on your mobile phone. Drop anchor. You drop the anchor over the side to keep the boat in the same position. Right. I see. I'll call our colleagues in the other boat. They'll be waiting for you, and they'll come over and give you 6 large boxes. But how will they see me? In the dark? When you stop the boat, you'll switch on that flashing light just there. This one? Oh, I see. Then, as soon as you've got
the boxes, you head over that way, towards West Beach. I'll be waiting for you at the far end with a van. Now, have you got all that? Yeah, I think so. But what's in all the boxes then? You don't need to worry about that. That doesn't concern you. But there's nothing dodgy about them, is there? Dodgy? Dodgy? Of course not, Bruno. I promise you. You promise? My word of honor. No, Bruno, you worry too much. Yeah, I suppose I do. Anyway, when do I get paid for this? You get paid when you've done the job, of course. Right. And when do I get the money back that I paid you for that taxi? Oh, Bruno, Bruno, so many questions. Vậy ông Stokes muốn Bruno làm gì? Ông ta nói. You drive the boat out past the light at the end of the harbour wall. Cậu lái tàu đi qua chỗ cây đèn ở cuối bờ cảng. Và sau đó là gì? Keep going straight on in that direction at full speed for 10 minutes. Cứ hết tốc lực đi thẳng theo hướng đó trong 10 phút. Rồi ông Stokes bảo Bruno dừng tàu và thả neo. Thế ông Stokes bảo Bruno lấy cái gì? Ông ta tiếp tục. I'll call our colleagues in the other boat. They'll come over and give you 6 large boxes. Tôi sẽ bảo mấy đồng nghiệp của tôi trên tàu khác, họ sẽ đến chỗ cậu và đưa cho cậu 6 chiếc hộp lớn. Còn ông Stokes thì sao? Ông ấy sẽ ở đâu? Trên bãi biển phía Tây, ông ta nói. I'll be waiting for you at the far end with a van. Tôi sẽ chờ cậu ở cuối đường với một chiếc xe tải. Rõ ràng là Bruno rất lo lắng về vụ này, vì thế anh đã hỏi ông Stokes. What's in all these boxes? There's nothing dodgy about them, is there? Trong mấy cái hộp đó có gì vậy? Không có gì đáng nghi trong đó chứ? Ông Stokes hứa với Bruno là sẽ không có gì đáng nghi cả. Nhưng Bruno có nên tin lời ông ta không? Mời các bạn đón nghe trong bài học tiếp theo nhé. ốp la e, tiếng Anh chuẩn của người bản địa. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện. Bây giờ, chúng tôi sẽ nhắc lại một số cấu trúc ngôn ngữ quan trọng trong bài học hôm nay. Đầu tiên là từ đèn nháy. Bạn có nghe được không? When you stop the boat, you'll switch on that flashing light just there. Vậy đèn nháy là... Flashing light. Flashing light. Tiếp theo, các bạn thử nghe từ mỏ neo trong đoạn trích sau nhé. Then you stop the boat, drop anchor and call me on your mobile phone. Drop anchor. You drop the anchor over the side to keep the boat in the same position. Vậy từ mỏ neo là... Anchor, anchor. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.